So recently, current Korean president and U.S. president, they made an agreement so that U.S. nuclear weapons can go into South Korea to protect South Korea. So a lot of Koreans were thinking that this is a good thing. How do you view this? What do you think are the pros and cons of this? If I can get some feedback. 북한에 있거나 남한에서 미국 핵이 보유되거나 하는 것을 스님은 기본적으로 좋지 않다고 생각합니다. Yeah, so my fundamental position is that having nuclear weapons in the Korean Peninsula, whether it's by the south or the north, is not a good thing. 없는 것이 제일 좋죠. Lack of weapons is the best. 이러한 대량 살상 무기는 일단 이게 보유되고 있으면 어떤 사용될 위험이 있고 그러면 대량의 피해를 입을 가능성이 있지 않습니까? Having WMDs means there's a possibility of using WMDs, which leads to the possibility of mass casualties. 그러나 이제 북한의 입장에서 볼 때는 재래식 무기나 국력이 워낙 약하니까 또 한국과 미국의 군사 동맹에 대응하기 위해서는 재래식 무기는 대응이 안 되니까 그들은 핵을 개발하려고 할 수밖에 없었습니다. But from North Korean perspective, because their conventional weaponry is so outdated and their national kind of wealth and power is just so behind the times, especially compared to the alliance between the U.S. and South Korea, they had no choice, right, but to engage in pursuing nuclear weapons. 그러니까 국제사회에서 여러 온갖 제재를 가했음에도 불구하고 그들은 굶어 죽어가면서 결국은 핵을 개발하게 된 것입니다. Despite all that ostracization and and sanctions from the international community, even with their people dying, they went ahead and developed those nukes. 이제 북한이 핵을 가지니까 남쪽에는 재래식 무기의 우위가 있음에도 불구하고 핵이라고 하는 문제에 있어서 또 긴장을 하게 됩니다. And because North Korea succeeded in getting nuclear weapons, despite the overwhelming superiority in South Korea of conventional weaponry, now they're nervous. 그러니까 남쪽에서도 국민 여론이 우리도 핵을 만들자, 핵을 가져야 된다 이렇게 되는 거예요. So the popular opinion in South Korea is trending towards, hey, we should have our own nukes. 근데 사실은 남쪽은 핵을 갖기가 어렵습니다. But in reality, it's very difficult to South Korea to have its own nukes. 왜냐하면 핵을 가지려고 하면 국제사회로부터 경제 제재를 받아야 합니다. Because if South Korea wants to develop its own nukes, it has to take into account the possibility of sanctions from the international community. 그 남한 국민들은 북한처럼 굶어 죽어가면서까지도 핵을 개발하겠다 이렇게 할 때는 지지가 없습니다. Because if you tell South Korean citizens that we have to go hungry in order to get our own nukes, you won't find any popular support there. 그냥 국제사회가 한국에 핵 가져도 좋다고 허용해 준다면 당연히 갖고 싶어 하죠. But if the international community says it's okay for you to have nukes, then South Korea will, of course, want to have nukes. 네, 그것은 있을 수 없는 일입니다. But that cannot happen. 그래서 미국에서는 이제 미국의 핵을 한반도에 다시 가져와서 균형을 잡아주려고 하는 것입니다. So what the U.S. is trying to do is reintroduce its nuclear strategic assets onto the Korean Peninsula to, address that balance. 사실적으로는 그것이 별 효용이 없습니다. In reality, it's not that if, the efficacy of such strategy can be questioned. 장거리 미사일에 탑재되는 핵이기 때문에 괌에 있으나 한반도에 있으나 아무 차이가 없습니다. Because the delivery vehicle doesn't really matter whether it's located in Guam or in the South Korea itself. 네, 그러나 이제 이 정치인들이 이것을 이용해서 이제 국민들을 선동한다고 볼 수 있습니다. But in a way, this is just a story that's cooked up by the politicians to get votes. 그래서 아마 전술핵의 일부가 들어올지도 모르겠습니다. So, it actually might lead to some strategic assets from the U.S. being repositioned in South Korea. 옛날 같으면 절대적으로 우리가 반대해야 되지만은 지금 반대를 하면 국민의 지지를 받기가 어렵습니다. Before, we would have opposed with all our might, but today, opposing that reintroduction will not be popular in South Korean political environment. 왜냐하면 북한의 핵을 갖고 있기 때문에.
because now North Korea, we all know North Korea has nukes. 이렇게 해서 양쪽의 군비가 자꾸 증강되는 것입니다. And as such, our respective military outlays increase. 또 한국 사회에서는 뭐 핵무기를 자체적으로 만들지는 못하더라도 만들 수 있는 준비는 돼 있어야 된다. 이런 여론은 많습니다. And some in South Korea, although they might oppose developing our own nukes, but they do want to develop the capacity to create nukes. 즉 미국이 해구산을 철회를 할 때를 대비해서 빠른 시일 내에 만들 수 있는 준비는 돼 있어야 된다. 이런 것이 여론이 높다고 볼 수 있습니다. So I think there's high support for that story, for that narrative in which just in case the U.S. withdraws its military support or military presence of South Korea, we need to develop the capacity to really ramp up quickly. 현재 상태는 이런 정도입니다. I think that's kind of where we are currently. 저 개인적인 의견을 묻는다면 저야 당연히 어느 쪽이든 핵을 보유하는 것은 저는 옳지 않다 이렇게 생각합니다. Of course, if you were to ask my personal opinion, I do not think it's right for either side to have nukes. 그러나 그들의 행위는 이해한다 이런 얘기죠. But what I'm trying to say is, it's important for us to understand, what's going on, the phenomenon, and understand the positions of each other. I understood. Thank you, Sunny.